ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, HSST പരീക്ഷ അടുത്തു വരികയാണല്ലോ. ഇനി ഏതാനും മാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് HSST പരീക്ഷ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ പഠനം, നിങ്ങളെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് എനിക്ക് HSST ആവണം. അപ്പോൾ HSST ആവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭഗീരഥ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. പല കാര്യങ്ങളും പുതായി ആർജിച്ച് ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും എഴുതാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആർജിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 10 ചോദ്യങ്ങളാണ്. 10 ചോദ്യങ്ങൾ, അതായത് 70 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ലിറ്ററേച്ചർ സൈഡിലുള്ളത്. അതിൽ 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത്. നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മാതൃക, കാരണം ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ മാതൃകയല്ല, പുതിയ മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളാണ്. പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വളരെ മാസ്റ്ററി, അതായത് വളരെ ഇൻഡെപ്ത് ലെവൽ, അതായത് വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ആ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ ചോദ്യം നോക്കുന്നത്, അറേഞ്ച് ദ കറക്റ്റ് ക്രോണോളജിക്കൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ദ publication of the following texts. First one is essay of dramatic poesy, A Room of One's Own, Culture and Anarchy, The Lives of the Poets, Preface to Lyrical Ballads. Choose the correct answer from the options given below. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, essay of dramatic poesy, A Room of One's Own, Culture and Anarchy, The Lives of the Poets, പ്രിഫേസ് ടു ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ ഇയർ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഏത് ലിറ്റററി വർക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ ഇയർ അറിയണം. അത് സീരിയലൈസ് ആണെങ്കിൽ ഏത് മാഗസിൻ സീരിയലൈസ് ചെയ്തു, ഏത് ഇയറാണ് പബ്ലിക്കേഷൻ നടത്തിയത്, ഇങ്ങനെ ടെക്നിക്കലായി പഠിക്കണം. പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചോ അതിൻ്റെ ആധികാരികമായ അപ്രീസിയേഷനെ കുറിച്ചോ അല്ല ചോദിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ വർക്ക്, ഉദാഹരണത്തിൽ ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, വർഷം അറിയാം, എ റൂം ഓഫ് വൺസ് ഓൺ അറിയാം, കൾച്ചർ അനാക്കി അറിയാം. അതിൻ്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ചൂസ് നോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ADECB, DAEBC, ACDEB, AEDCAB. ഇതാണ് ഓർഡർ. 5 വർക്ക്സ്: essay of dramatic poesy, A Room of One's Own, Culture and Anarchy, The Lives of the Poets, Preface to Lyrical Ballads. ഇതാണ് ചോദ്യം. അപ്പം ഏതാണ് ആൻസർ എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം വരുന്ന ഏതാണ്? essay of dramatic poesy ആണോ? വിച്ച് വൺ? ലൈവ്സ് ഓഫ് ദ പോയറ്റ്സ് ആണോ? നോക്ക് നിങ്ങൾ. ആൻസർ ഹിയർ ഈസ്, ഇതാണ് ആൻസർ. അതായത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് A. അതായത് essay of dramatic poesy in 1668. The Lives of the Poets 1779. Preface to Lyrical Ballads 800. Culture and Anarchy 1869. A Room of One's Own 1929. So the correct answer is A. Remember, essay of dramatic poesy 1668. The Lives of the Poets 1779. Preface to Lyrical Ballads 1800. Culture and Anarchy 1869. A Room of One's Own 1929. So answer is A is the order. See, ADECB. So you must know. ഇതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, ഏതാണ് പബ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഇയർ കൃത്യമായി അറിയണം. ഒരു 3 കൃതിയുടെ ഇയർ അറിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ്. ഈ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നിങ്ങൾ. ദ കൾച്ചറൽ തിയറിസ്റ്റ് സ്റ്റുവർട്ട് ഹാൾ has written the following: Coding and Decoding, The Rediscovery of the Ideology, Return of the Repressed in Media, Culture and Communication Studies, The Raw and the Cooked, What is Digital Humanities, Culture Industry. Choose the correct answer from the options given below. A and B, B and C, C and D, D and D. So here, the cultural theorist Stuart Hall has written the following: Coding and Encoding and Decoding, The Rediscovery of the Ideology, Return of the Repressed in Media and Culture,
communication studies, the raw and the cooked, what is digital humanities, culture industry. Choose the correct answer of the below. What is your answer? The answer is A and B. So here, encoding and decoding. And these are written by Stuart Hall. Let us see the answer. Here, answer is A. Cultural critic Stuart Hall has written encoding and decoding. Culture theorist Stuart Hall has written encoding and decoding. The encoding process is organized through the operation of codes within the semantic chain of discourse. The encoding process is organized through the operation of codes within the semantic chain of discourse. Apart from these, he wrote The Rediscovery of Ideology, Return of the Repressed, Media, Culture and Communication Studies. Then, answer A is the correct. The Raw and the Cooked by Claude Lévi-Strauss, and Culture Industry, Theodore W. Adorno and Max Horkheimer. Remember this. So, this is another question. And the third question here, match list with list 2. Response Stephen Gosson, the individual talent, catharsis, sweetness and light. Match column. List 1, list 2. Stephen Gosson, that. Philip Sidney. Traditional talent, T.S. Eliot. Catharsis, Aristotle. Sweetness and light, Matthew Arnold. Right? So answer here is Stephen A4, B3, A4, B3, C1, C1, A4, B3, C1, D2. So answer is B. Stephen Gosson. Look at this. So answer is B. Stephen Gosson, a playwright, attacked on the English stage by writing School of Abuse. Sidney replied him by writing Apology for Poetry. The individual talent was given by T.S. Eliot in his essay, Traditional Talent. The term catharsis was given by Aristotle in Poetics, and sweetness and light is related to Matthew Arnold. So answer is B is the correct answer. Right? ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ്. 3 ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ്. അടുത്ത നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Given below are statements. One is labeled as assertion, as reason. Scholars working in the field of culture studies maintain that culture in culture studies is neither aesthetic nor humanist in emphasis but politica. This is the assertion. Scholars working in the field of culture studies maintain that culture in culture studies is neither aesthetic nor humanist in emphasis but politica. Reason is, the implication of the above is that object of study in culture studies is high art and the study of the exaltatory canon. In the light of the above statements, choose the correct answer options given below. ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളും സാധാരണ UGC ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. നെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് JRFന് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. ബോത്ത് A and R are correct. R is the correct explanation of A. Both A and R are correct, but R is not the A is correct, but R is not correct. A is not correct, but R is correct. So answer here is, answer is C. The given question assertion is correct because scholars working in the field of culture studies must maintain that culture. But the given reason is irrelevant, explaining the above fact. So here, answer is C. ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ്. Reasons, assertion and reason. അതാണ് ചോദ്യം. നോക്കുക. Here, you can see this one.
See, scholars work in the field of culture studies maintain that culture in culture studies is neither aesthetic nor humanist in emphasis but politica. Implication of the above is that object of study in culture studies is the high art study of the literary canon. Here explanation is here answer is C ആണ്. See in the field of culture, but given reason is irrelevant while explaining the above facts. Okay, next one. Some of the following terms are integral to new criticism. Some of the following terms are integral to new criticism. Tension, irony, paradox, polyphony, mirror stage. Choose the correct answer from the answer. Tension, irony, A, C, E. Tension, irony, paradox. Mirror stage, polyphony. B, C and D, A, B and C, A, C and E, B, D and E. ഏതാണ്? What are the integral to new criticism? Answer here is C ആണ്. New criticism was a formalist movement literary theory. New critics believed that structure and meaning of the text and it should not be analyzed separately. Tension, irony and paradox are integral part of new criticism. Hence, answer C, option C will be the correct answer. Right? Tension, irony and paradox. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A.K. Ramanujan, the famous Indian English poet, was also a photographer, translator, painter, classical singer, teacher of the University of Chicago. You know, he was teacher of the University of Chicago, classical singer, painter, translator, photographer. What is your answer? A.C.E. photographer, painter, and a teacher of the University of Chicago. Classical singer. B.C. translator, painter, and classical singer. See, answer here is B and D ആണ്. B and D. Answer here is എന്താണ്? Ramanujan was a famous Indian English poet, was also a translator, teacher of the University of Chicago. His poems are remembered as enigmatic works of startling originality, sophistication, and artistry. So, answer is he was a well-known translator. He was not a photographer. He was not a painter. He was not a singer. And he was instrumental for setting up a school in Chicago University. So, answer here is he was, B and E ആണ് answer. So, he was a translator and teacher of the University of Chicago. So, Ramanujan was a teacher of the University of Chicago and he was instrumental for setting up a school, a faculty there. Okay, then next one. Given below are two statements. Wordsworth's Intimations and Immortality from Recollections of Early Childhood was published in 1807. Statement 2. Intimations and Immortality from Recollections of Early Childhood, Wordsworth sums up philosophy of childhood. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. Read this. Wordsworth's Intimations of Immortality, Recollections of Early Childhood was published in 1807. The Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood word sums up philosophy of childhood. What is your answer? Both statement 1 and 2 are false. Both statement 1 and 2 are true. Statement 1 is true, but statement is second is false. Statement 1 is false, statement is true. What is your answer? Answer here is B ആണ്. So, Wordsworth's Intimation of Mortality from Early Childhood published in 1807. It sums up the life on earth is dim shadow of an earlier, purer existence dimly recalled in childhood and then forgotten in the presence of growing up. So, answer is B is the correct answer. So,
Wordsworth's Individual Immortality from Recollections of Early Childhood was published in 1807. It sums up that life on earth is a dim shadow of an earlier, purer existence dimly recalled in childhood, then forgotten in the process of growing up. So answer here is B is the answer. See, 8th question. What is the correct chronological sequence of the following English non-fiction prose writers according to their years of birth? Years of birth കാലം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതിന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് കൃത്യമായി അറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കണം ഓരോന്നും. എഡിസൺ, ബേക്കൺ, ലാംബ്, വൂൾഫ്, മാത്യു ആർണോൾഡ്. പീരീഡ് കൃത്യം അറിയണം. ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ, എഡിസൺ, ചാൾസ് ലാംബ്, മാത്യു ആർണോൾഡ്, വെർജീനിയ വൂൾഫ്. A, B, C, D, E. Choose the correct answer from the options given below. Chronological sequence ആണ്. നോക്കുക, ചോദ്യം നോക്കുക നിങ്ങൾ. Here A, D, C, B, E. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആദ്യം വന്ന് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ ആയിരിക്കും. ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ. Then എഡിസൺ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ 1561. He was born in 1561 and passed away in 1626. Was essayist of the Elizabethan age. Joseph Addison, 1670 to 1719, was an English essayist, poet, playwright, and politician, while Charles Lamb is the best known for his essays. Essays of Elia, most famously collected essays of Elia. Essays of Elia. Then Matthew Arnold, 1820-88, was an English poet and culture critic. Virginia Woolf, 1882 to 1941, English writer. So answer here is B will be the answer. Bacon, Addison, Lamb, Arnold, and Virginia Woolf. Right. Okay. Match the list with list 2. Antonio Gramsci, Pierre Bourdieu, Dick Hebge, Raymond Williams. Antonio Gramsci നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഹെജിമണി എന്നുള്ള വാക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കണം. ബോർദോ, പിയറി ബോർദോ ആണ്. ഡിക്ക് ഹെബ്ജി ആണ്. റൈമണ്ട് വില്യംസ്. അതാണ്. ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഹിയർ. നോക്കാം. A4, B1, C2, D3. ഓർമ്മിക്കുക ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് ഇതാണ്. Antonio Gramsci is known for hegemony, a kind of dominance. It may be cultural dominance, it may be physical dominance, and so on. Pierre Bourdieu concept of cultural capital refers to the collection of symbolic elements such as skills, taste, posture, and clothing, mannerisms, material belongs, etc. Dick Hebge is known for subculture, while Raymond Williams defined popular culture as beliefs, practices, and objects that comprise social structure. So answer will be B is the answer. Antonio Gramsci, hegemony. Bourdieu is cultural capital, and Dick Hebge is subculture. Raymond Williams is popular culture. This is the answer. ഇനി ഈ ചോദ്യം പരമ്പരയിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Facts about Frankfurt School include the writing. It was founded in Frankfurt in 1925. Adorno and Horkheimer were its two members. The school established the term critical theory. It has strong ties with thinkers of Moscow linguistic circle. It was forced into exile with the ascendancy of Nazism in Germany. Choose the correct answer from the options given below. Frankfurt School. Adorno, Horkheimer were its two members. The school established in critical theory, term critical theory. Strong ties with thinkers of the Moscow linguistic circle. It was forced
into exile with the ascendancy of Nazism in Germany? Okay, answer is B, C, and D, A, B, and C, A, C, and E, B, C, and E. Answer here is Frankfurt School refers to 1923, not 25. To a group of German-American theorists who developed powerful analysis of changes in the Western capitalist societies that occurred since the classical theory of Marx. Theodor Adorno and Max Horkheimer were its two members. The school established the term critical theory. So answer here is D will be the answer. D will be the answer. B, C, and E. B, C, and E are answer. And it was B, C, and essence of Nazism in Germany. So here answer here is B, C, and E. So here its members school established term critical theory. So D will be the correct answer. Remember, ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ. ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിലായിരിക്കണം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. കേവലം ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചു പോയാൽ പോരാ, ഒരു വലിയ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇതൊരു വലിയൊരു എഫേർട്ടാണ്. ഈ പരീക്ഷ നിങ്ങൾ പാസ്സാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ്, ഒരു വിന്നിങ് സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. അതുകൊണ്ട് ഈ 14 മൊഡ്യൂൾസും വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഒരു 4 ബുക്സ് ഇതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ HSST റാങ്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓരോ ഏരിയയും കൃത്യമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളമുണ്ട്. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂള്. 11, 12, 13, 14 ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മൊഡ്യൂള്. രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സിലബസിൽ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള്. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2 മൊഡ്യൂൾസ് 1, 2 ഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആൻഡ് നോൺ ഡീറ്റെയിൽഡ്. പിന്നെ 3, 4, 5 ആ ഭാഗം, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റഡി ലിറ്ററേച്ചറും ഒക്കെ ഉള്ള 6, 7, 8 അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 4 മൊഡ്യൂൾസുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഈ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള, അതായത് പുതിയ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സഹായകരമായ ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിന് നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 2-3 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എത്തും. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് 3000 റുപ്പീസാണ്, 3200 റുപ്പീസാണ്. 3000 റുപ്പീസ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ധാരാളം പേജുകളുള്ള 5000-ലേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് 5000-ലേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി, ഇപ്പോൾ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് സ്കൂളാണെങ്കിൽ ആ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് സ്കൂളിന് കൃത്യമായി അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ആ സ്കൂളിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒക്കെ തന്നെ കൃത്യമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണിത്. ഏതാണ് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് സ്കൂൾ, അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും, അഡോണോ ആണെങ്കിൽ അഡോണോ, എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അവലംബിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു പുസ്തകമാണിത്. ഇത് കൃത്യമായി ഇതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും, അഡോണോ ആണെങ്കിൽ ഹോർഖൈമർ ആണെങ്കിൽ ഒക്കെ തന്നെ കൃത്യമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ അനായാസമായി ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇനി കുറഞ്ഞ സമയമുള്ളൂ, ധാരാളം പഠിക്കണം. അതോടൊപ്പം ധാരാളം നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ വായിക്കണം, നല്ലപോലെ വായിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ദിവസവും നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, പഠിക്കണം. അതായത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പരീക്ഷ നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, വലിയ ക്യാപിറ്റേഷൻ ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ, എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ ജോലി എടുക്കുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി മെറ്റിക്കുലസായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിയായി പരീക്ഷ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിന് വളരെ സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് പ്രസ് സ്കെയിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ 4 വോളിയംസ്.
HSST സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് HSST ഈ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാവിധ വിജയാശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.